Ein norddeutsches Moin Moin und herzlich willkommen zum nächsten Part von Final Fantasy XII Zodiac Age. Im letzten Part haben wir die Grabstelle Wraithwolds durchgespielt. Die Esper hieß es hier, Belias erhalten. Und jetzt, würde ich sagen, speichern wir erstmal ab. Genau, im Teil der Toten. Bei 4 haben wir schon alle 3. Sonst Fran fehlt noch. Können wir dann mal gucken, ob wir da was freischalten können bei ihr. Esper-Lizenzen können nur einmalig für einen Gefährten erworben werden. Erwirbt ein Gefährte eine solche Lizenz, für das Pferd vom Lizenzbrett der anderen Gefährten entfernt. Okay. Die Zweitbrett-Lizenz kann nun erworben werden. Sehr schön. Ein Gefährte mit der Zweitbrett-Lizenz kann ein zweites Lizenzbrett erwerben. Okay. Kostet nur 20. Und die Zweitbrett-Lizenz kostet 30. Okay. Bei Fragen gucken wir mal. Erstmal müssen wir dahin gehen, dass wir da die Faustbresche lernen. Okay. Nehmen wir erstmal die Schwächeren mit, würde ich sagen, ne? Machen wir das erstmal so. Und dann let's freaking go. Aber jetzt glaube ich kam was, wenn ich mich richtig daran erinnere. Ja. Nette kleine Zwischensequenz. Such a tremendous honor to again be graced with your presence, Majesty. You left us with such great dispatch upon our last encounter that I must confess I had begun to worry that we may have given your Majesty some cause for offense. Such a heartfelt display of remorse. Now what is it you want? I want you to give me the Nethicite. The Nethicite? That is a base imitation. We seek Wraithwald's legacy, the ancient relics of the Dynast King. They affected Nethicite. Did you not tell them, Captain Azalus? Majesty, he speaks of the Dawn Shard. That is the Nethicite. Are you mad, Vossler? If we are to save Dalmasca, we must accept the truth. I will fight this profitless battle no more. Captain Azalus has struck a wise bargain. In return for the Dawn Shard, the Empire will permit Lady Ash to reclaim her throne, and the Kingdom of Dalmasca will be restored. Think on it. An entire kingdom for a stone, you must admit, is more than a fair exchange. And when all is said and done, your master will have another pet. Lady Ash, let us take him for the people of Dalmasca. Your Majesty wallows in indecision on peril of their heads. And his shall be the first to fall. Well, at least your sword is to the point.
To think the relics of the Dynast King were deified nethicite, Dr. Sid will be beside himself. What did you say? Captain Azulus, take them to Shiva. They should have leave to return to Rabanastre soon. I want you to assess its power. Did our orders not specify that we return the stone for testing? I will not chance returning with a stone that is yet unproven. When we return to Dalmasca, we can announce that you are alive and well. I will then continue our negotiations with the Empire. I believe Lars is the key. He'll listen to us. We should trust him. Who are you, Vossler, to talk of trust? A son of Dalmasca. Our equipment here is limited, so we'll be using the ship's drive to make our assessment. Once we've connected the stone, the reaction should be easily measured. Methods do not interest me, only results. Fran? Such heat! The mist, it's burning! 6,800, 6,900, 7,000! This must be deified nethicite! The count still climbs! Ah, we found it at last. True deified nethicite. The power of the Dynast King in my hands. Blood alone does not an emperor make, vain. What is this? Something's wrong! What is it? You stand down! Hold her down! Frandredon. What's wrong with her? I always knew Fran didn't take well to being tied up. I just never knew how much. How about you? I like Fran's idea. Let's get out of here. No farther! Sky pirates, the future of Dalmasca will not be stolen. Why do this, Bash? This struggle is futile. You must know where it leads. I do know. All too well. Wollen wir auf Vossler gehen, ne? Here goes! You're going to love this one. Heads up! Got a surprise for you. Jetzt wird es langsam interessant im Spiel. You're going to love this one. Erst recht, wenn wir für jeden Charakter alle Myth-Tags, also Myth-Techniken freigeschaltet haben, wird es echt interessant. I never miss.
some of this. Here goes. No holding back. Leider keine Zeit mehr. Aber Foster sollte down sein, wenn ich mich nicht irre. Sie war schon Eruption freigeschaltet. Sehr schön. Die Eruption geht auf alle. Sogar alle down? Ne, Foster ist nur down. Schauen wir mal. Engine power falling rapidly. It's negative. Impossible. Engine room, this is the bridge. Report. What are they doing down What's there? happened? The Nemesis draining the ship's power! Disengage it at once. I want that We're number trying 3 to million do it. seal. Let me in on. Absolute critical in 300. Cascade failure. Ash, let's go. All I have done, I've ever thought of Dalmasca first. I know you do. I would ne'er gainsay your loyalty. Look on what my haste has wrought. Did I act too quick? Or was your return too late? I can serve her no more. You must take up my charge. This might get a little dicey. The mist. It manifests now. Is that what you call this? What's that? I think it's the dawn shard. What are we waiting for? The dreadnought Leviathan is sunk. The 8th Fleet of the Arcadian Imperial Army lost. As word of the events in the yacht sounded throughout the Empire, quit I Bujeba, citing sudden malady. My true motive, to bring the various counter-imperial forces scattered throughout Ivalice together in unified resistance. By this time, Lady Ash had made her return to Rabanasta. She had not, however, made known her presence. Rather, she was content with keeping both her own whereabouts and those of the Don Shard concealed. Had she chosen then to go before her people, my error in announcing her suicide would be known, to the great detriment of my efforts to assemble a resistance. In such circumstance as the Lady Ash then found herself, even were she to proclaim Dalmasca restored, it would serve only to invite the Empire's wrath. Though Arcadia had lost her 8th Fleet, she remained, as ever, a military power with which to be reckoned.
Rosarian Empire assembles a vast host under guise of martial exercises. It is our belief they wait for the proper pretext, the sooner to make their strike against Arcadia. The loss of Leviathan and her fleet at such a time comes as a most grievous blow. Were Rosaria to invade, the battle would be hard fought. Had Lord Vane not deployed the fleet so capriciously, we would not now find ourselves in such perilous circumstance. Lord Vane shall be made to answer for his actions. It is the will of the Senate. Excellency, though he be your son, justice must be served. A convenient thing, justice. And so I must now make a choice between my throne and my son. A most lamentable situation for us all. Oh? For Lord Vane, perhaps. Yet surely Lord Larsa will make for a fine emperor. Larsa so adores his brother, and he is yet young. But he will not remain young forever. Already he busies himself unraveling Lord Vane's tangled skein. Lord Larsa has found his role to play and pursues it with some enthusiasm. Ah, yes. And who would set him at such tasks? What matter? Lord Vane himself once saw his elder brothers brought to like justice, did he not? At your Excellency's behest, as I recall. You may put yourself at ease, Lord Gramis. So long as the Senate watches over her, Arcadia's well-being will ever be ensured. By your will, I shall bid Vane return to Arcades. So, da wollen wir mal die Sequenz auf uns wirken lassen. Deswegen habe ich nichts weiter gesagt. Bisher. So, it was the Dawn Shard that brought down the Imperial fleet. You know your stuff. Destructive power of such force. I've seen it once before. Lady Ash, you know of what I speak. Nabudis. The capital of Old Nebradia, Lord Rassler's fatherland. At the time of the invasion, a division of Imperials entered the city. There was a mighty explosion. Friend and foe died alike. Something was there. One of the Dynast King's relics. The Midlight Shard was in Nebradia. More Nethicite. Well, no wonder they invaded. That ridiculous war. The trap at the treaty signing. All this because Vane wanted power. He must not be allowed to claim the Nethicite. The Empire must never hold it. Oh, they already do. The Dusk Shard? Most likely the Midlight Shard, too. Besides, can't they manufacture Nethicite now? Very well. Then the path set before us is clear. We'll use the Dawn Shard to fight them. Dalmasca does not forget kindness, nor ill deed done. With sword in hand, she aids her allies. Sword in hand, she lays to rest her foes. This Nethicite I hold must be my sword. I will avenge those who have died.
And the Empire will know remorse. You even know how to use it? The Garif may know. The Garif people live by the old ways. Matricide lore is a part of their culture. They may hear it. The cry of the Nethersight's power. Whispers of the stone's menace. Dangerous though it be, what we need now is power. Should we declare Dalmasca free without the means to defend our claim, the Empire would crush us. You must take me to meet with the Garif. They live beyond Osman Plain. Not exactly close. Compensation, is that what you want? Straight to the point, aren't we? I like that. Compensation. How about the ring? This? Isn't there something else? No one's forcing you. I'll give it back to you as soon as I find something more valuable. What do you mean something more valuable? Hard to say. I'll know when I find it. What is it you want, Vaughn? What are you looking for? Me? What am I looking for? I guess... Well, you know... Ach, Vaughn. The Garif are said to dwell in Kirwan. So they do. We'll need to head south, past the Giza Plains. It is the rains now in Giza. The wadis will be swollen with the deluge. Passage may be difficult. But those same waters may also lay open new routes to us. Regardless, we must go south, yes? First things first. You're eager to be on your way, I know. But we should see that we're prepared before setting out. I made my resolve 2 years ago. I swore to overcome any hardship I may face. Man cannot live by resolve alone, Princess. Ja. Das wird ein Spaß werden. Glaubt mir das, Leute. Hab ich irgendwo... Nee. 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 Kein Stand. Hier habe ich einen Job. Gucken wir mal rein. Jo. Er hat schon einmal komplett weggehauen. Dann den Knochensplitter. Schattenstein. Feuersteine. Schnell mal 7000. 9000. Sag ich mal schnell 11.000. 11.500. Handelsware. Gucken wir mal rein. Ob wir damit was anfangen können. Da wollte ich nicht hin. Nein, ich wollte dahin. Passt doch. Das passt.
Katharina. Fühle ich mich noch nicht. Mag das eine unerfahrene einer wie er liegen. Klar, das ist ein Grund. Meinst du? Was hat wieder haben wir zu verlassen? Ja. Wie gesagt, jede Antwort beeinträchtigt nachher die Belohnung. Wir gehen mal kurz in den Clan reinschauen, ob es da was Neues gibt. Bassac Mont Blanc, das sind Dämonenwald in Chaos gemacht. Respekt Coupeau, das Museum für diskrete Archäologie möchte sich erkenntlich zeigen. Ja, schön. Ja. Danke. Mhm. Oh, Stück auf. Hm? So, wo sollte ich jetzt hin? Zwar die Gisa-Ebene ausgeschrieben. Falscher Knopf. Wie ich liebe. So, dann gehen wir in die Gisa-Ebene, würde ich sagen, ne? Gehen wir noch mal dahin. Ich muss gerade den Monitor betätigen, dass er sich nicht gleich ausschaltet. Nicht wundern. So. So, ja. Hallo ihr. Aber ich wollte da eigentlich hin. So. Nochmal zum Sandmeer reingehen. Ob es hier irgendwelche neuen Mobs gibt. Text habe ich angenommen. Okay. Mehr gibt's nicht gerade. Gehen wir hier mal gucken. Hier waren wir noch gar nicht. Im prächtigen Stübchen. Batan. Wenn das mal nicht ein Kunde mit Verstand ist, darf das Leben mit einem weiterhin etwas praktischer werden? Gucken wir mal, ne? Je nachdem. Zeitschlag. Boah, nehmen wir den schon mit? Ja, okay, wir nehmen den schon mal mit. Nee, den Rest brauche ich noch nicht, da bin ich ehrlich. Ne? Also. Gehen wir hier nochmal reingucken. Hereinspaziert. Vitra nehmen wir auf jeden Fall definitiv schon mal mit. Gravitas nehmen wir mit. Engel nehmen wir mit.
sonst lohnt sich das noch nicht. Nehmen wir noch nichts weiter. Ja, hereinspaziert. Nein, wir gehen raus. Was willst du? Was überlässt mich machen? Und deswegen. Ich glaube, der war für eine Nebenquest interessant. Aber der ist gerade noch irrelevant. Macht nichts. Hier unten gibt es noch ein bisschen was an Ausrüstung. Da gehen wir auch mal gucken. Hier ist was für Dings, für die Rüstung. Ja, Sportpreisen. Da bin ich mal gespannt. Kriegshelm. Okay. 1400. Waren könnte was gebrauchen. Einfach +7. Ja, da nimmt man eindeutig zu viel Schaden gerade. Frank kriegt auch was. So, zack. Das, was man einnimmt, sollte man auch ausgeben. Im wahren Leben sieht das anders aus. Alles, was du sparen kannst, sparst du bitte. Ich gebe momentan so viel Geld aus. Weil ich mir einfach generell eigentlich wenig gönne. Deswegen habe ich mir letztens neues Jäckchen gekauft, neue Schuhe, neue Socken. Aber die sind noch nicht da. So. Ich hoffe, dass die Tage ankommen. So, ich denke mal, dann beenden wir diesen Part hier an diesem schönen leuchtenden Kristall. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr hattet ein bisschen Action in den Zwischensequenzen und in diesem kleinen Fight, wo wir auch die Move-Techniken ein bisschen zeigen konnten. Es wird aber noch extremer, glaubt mir, Leute. Das wird noch geil und die Reise ist noch lange nicht zu Ende. Wir sind echt gerade erst am Anfang. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Habt eine schöne Nacht. Ich hoffe, ihr übersteht die nächsten Tage. Jetzt ist gerade 18.12. Als Tipp, als Einzelhändler, der im Lebensmitteleinzelhandel arbeitet, kauft eure Sachen rechtzeitig ein. Nicht, dass ihr da erstens im Riesen gegen Stress landet und zweitens im vollen Läden. Ne? Ich danke euch. Wie gesagt, abonniert den Kanal, liked das Video und kommentiert. Wenn ihr was auszusetzen habt oder ob ihr es gut findet, schlecht findet. Ich freue mich über konstruktive Kritik. Da bin ich ehrlich. Ne? Also, wie gesagt, ich wünsche euch was. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt, wir bereisen die Welt von Ivalice. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.